professional field among any aspiring kind of professionals know him very well. Probably has got almost 30 years of corporate experience, if I'm not more than 30 years. And interestingly, Mahtab bhaiয়ের আমি যখন ওনার প্রোফাইল দেখছিলাম, I saw that he was a kind of basically আমাদের দেশে যেটা হয় নর্মালি অ্যাকাউন্টসের লোকজন দেখা যায় তারা শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টসেই ক্যারিয়ার তৈরি করে। মাহতাব ভাই অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড, you are probably honors and masters in account, then you got your ICMA, but you started your accounting career, and at his kind of later stage he actually become the CEO of some of the, in fact one of the largest telcos. He served in Unilever and lot of other multinationals. So পড়াশোনা কোন লাইনে, ক্যারিয়ার কোন লাইনে, একটু আগে যেটা ইফতেখার ভাই বলছিলেন, মানে ইট ক্যান অ্যাকচুয়ালি গো ইন ডিফারেন্ট ডিরেকশন। সো আমরা ওই ব্যাপারগুলিতে শুনবো মাহতাব ভাইয়ের কাছ থেকে। দেন উই হ্যাভ সাদিয়া। She also started his career in one of the telcos, and he actually later founded her own company. Share Trip এর নাম কে কে শুনছে বাংলা? How many of you have actually used Share Trip? Okay. Huh? Okay. So you need to tell something about your platform as well. So she is the actually founder and CEO of Share Trip. And Share Trip অনেকেরই জানা হয়তো আছে যে বাংলাদেশের লার্জেস্ট travel platform, and আমি যতটুকু শুনলাম যে almost 20-25% of the total airline booking at this moment actually goes through Share Trip. So it is a kind of very big achievement in last 4 or 5 years. একটা কোম্পানি কিভাবে খুব ছোট স্কেল থেকে মানে আর্লি স্টেজ থেকে এই জায়গায় যায় within 5 or 6 years. So আজকে সেশনটা আসলে as you can see that it is basically a career talk. We have branded it as a career talk, Bdjobs career talk. অনেকের কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে প্রোগ্রামের মেইন প্রোগ্রামের টাইটেল হচ্ছে রাইজ অ্যাবাভ অল, আর এখানে একটা টাইটেল আছে রাইজ অ্যাবাভ, হোয়াট ইজ দ্যাট, এল, ইজ দিস এ স্পেলিং মিস্টেক অর প্রবাবলি স্পেলিং মিস্টেক? আমার গ্রাফিক ডিজাইনার হয়তো খেয়াল করেনি। সো হোয়াট ইজ দ্যাট? AI means what? That's good. So at least you know why this is a kind of deviation. So আমার কাছে মনে হলো যখন ডন প্রোগ্রাম করছিল রাইজ অ্যাবাভ অল, রাইজ অফকোর্স উই নো রাইজ অ্যাবাভ অল, সব কিছুর উপরে আমরা আমাদের নিজস্ব লিমিটেশন, আমাদের সোসাইটি অ্যান্ড এভরি কন্ডিশন, উই ওয়ান্ট টু রাইজ অ্যাবাভ অল। বাট শুড উই অলসো থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইজ কামিং? আমি একটা ছবি রিকোয়েস্ট করবো, এখানে যার পিছনে আছে, দেয়ার ইজ এ পিকচার, ক্যান ইউ সি? এই মুভিটা কজন দেখেছে? ওয়াও, মুভির নাম কি? এখানে কি হয়? এখানে মানুষ আছে, হিউম্যান, আর একটা টাইগার আছে। নর্মালি আমাকে আপনাকে বা সবাইকে যদি টাইগারের সামনে ফেলে দেওয়া হয়, ঘটনাটা কি ঘটবে? খেয়ে ফেলবে। তো আমাদের আজকে আসলে this tiger is nothing but, for this session, think this tiger as an AI. This is a kind of machine, superpower machine. Our session theme is actually, as human or as this boy, can they actually co-live or coexist with this hugely powerful tiger or AI? So I would start with Mahtab bhai. Mahtab bhai, AI কি আমাদের খেয়ে ফেলবে? You have already written some very good pieces in Daily Star and lot of other kind of your own blogs. So what do you think? প্রথম হচ্ছে এআই কি করতে পারে সেটা বুঝতে হবে। আগে খেতে পারবে, আমরা খাবো এআই কে না এআই আমাদেরকে খাবে? আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন টু বি আস্কড, রাইট? সো আমরা কি জানি এআই এর পাওয়ারটা কি? এআই পাওয়ারটা যদি আমরা দেখি, এআই এর পাওয়ারটা আমরা দেখা শুরু করি যখন ট্রাম্পের ইলেকশন হয়, প্রথম ইলেকশন, how many do you know that was AI first time used very successfully to change the emotion of people? এখন আমি যদি ওইটা এক্সাম্পল হয়, যদি সাফিসিয়েন্ট ডেটা দেওয়া যায় এই এআই মেশিনকে,
তখন কিন্তু মানুষের ইমোশন চেঞ্জ করে ফেলতে পারে। এবং আরো রেলেভেন্ট এক্সাম্পল দিই আপনাদের, আমি শিওর এখানে অনেকে আছে কাপল, অথবা এখানে না থাকলেও পার্টনার বাইরে আছে। If we give sufficient information and if you want to manipulate and want to break a relationship between two of you, actually AI can do it. আমি আরেকটু দূরে যাই, আমরা যে একটু আগে ইফতেখার বলতেছিল যে অ্যাটিটিউড ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন দ্য স্কিল সেট, রাইট? অ্যান্ড আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অ্যান্ড আই ফুললি সাপোর্ট দ্যাট ভিউ। অ্যান্ড এআই এখন কি আমাদের ইন্টারভিউতে প্রচুর টাইম স্পেন্ড করতে হয় টু আন্ডারস্ট্যান্ড what's the kind of attitude you have. And you guys are very smart, you can also fool the interviewer. Often I have got, I made that mistake. But এখন যেটা হচ্ছে কি, as a interviewer, we are likely to get assistance from AI. এটা কিভাবে হবে? Just think about it. You have a mobile phone. Everyone has a mobile phone. And there is a speaker. Mobile phone can read what you are saying, what you are talking, how you are talking to your people, how you are talking to your servant, how you are talking to your guard, and how you are talking to your boss. We can capture everything if we want to capture. Not only that, which are the locations you go? We know that. From telecom data, we can identify what are the places you are going. Are you spending more time in library, or you are spending more time in a Ramna Park? So we can identify each and every activity of yours, and with that profiling, we can identify whether you have the right attitude to work in certain environment. Do you guys understand what AI can do? So AI can be a major manipulator in our thinking. We are thinking in one direction, but it can turn to a different direction. Whatever is benefit to the devil. So if you are not smart enough at this stage of your career, you can be easily influenced by this kind of AI if anyone wants to abuse that. Is that clear to everyone? If you are not clear on that one, I think first step of AI is you have to learn what AI is capable of doing. If you don't understand, you cannot live with AI. So coming back to very specific questions, I'm taking a bit of time, fine. First step হচ্ছে, I don't believe that AI can replace human. And unfortunately, the question that is a common question, আমি গত সপ্তাহে একটা মালদ্বীপে একটা সাফা কনফারেন্সে ছিলাম, which is South Asia Federation of Accountants, ওই একই থিমের উপরে I was giving a lecture. এখানে এক নম্বর বলবো, আমি অ্যাকাউন্টেন্ট নিয়ে ওখানে কথা বলছিলাম, and I'm sure a lot of you can understand what I'm trying to say. আমি বলেছি, the answer is no. AI cannot replace accountants. ওখানে কোশ্চেনটা ছিল অ্যাকাউন্টেন্টের ফিউচার কি, AI কি অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনটাকে কিল করে ফেলবে কিনা? The answer is no. Why? What is going to happen? AI is, আমি এখন পজিটিভ ওয়েতে বলছি, AI is going to be a productivity performance enhancer for all of us. কিভাবে? যেটা হবে, অ্যাকাউন্টেন্টদের যদি কথা বলি, এখানে কতজন অ্যাকাউন্টেন্ট বা ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ডের আছে? Not too bad, 15-20%. And interestingly, AI যুগে কিন্তু কমার্সে পড়া গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, এটা একটা স্ট্যাটিস্টিক্সে আসছে। নাও কামিং ব্যাক টু দ্যাট পয়েন্ট, যারা ডাটা এন্ট্রি করে, যারা অ্যাকাউন্টস পেবল প্রসেস করে, যারা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্রসেস করে, যারা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং তৈরি করে, অ্যানালাইসিস করে, অল দিস জব অফ অ্যাকাউন্টেন্টস আর গোয়িং টু গো অ্যাওয়ে। এই জবগুলো থাকবে না। তখন আবার লোকজন জিজ্ঞেস করা শুরু করলো, মাহতাব ভাই আপনি বলতেছেন এটা সার্ভাইভ করবো, ওদিকে বলতেছেন এই জবগুলো না থাকলে তো আর থাকবেটা কি? দ্যাটস ওয়ার দ্য চ্যালেঞ্জ ইজ। যেটা হবে কি, আমাদের প্রোডাক্টিভিটি লেভেল ইজ বটম অফ দ্য পিরামিড, ইউ নো দ্য স্ট্রাকচার অফ পিরামিড, বটম অফ দ্য পিরামিডে আমি যদি 5 ভাগে ভাগ করি, বটম 3 উইল ভ্যানিশ, উপরে 2টা থাকবে। উপরে 2টা থাকার ফলে যেটা হবে, নতুন নতুন, ওয়ান্স ইউর ক্যাপাবিলিটি, ক্যাপাসিটি অ্যান্ড স্কিল সেট গো টু এ ডিফারেন্ট লেভেল, তখন কিন্তু নতুন নতুন অপরচুনিটি ক্রিয়েট হবে। অ্যান্ড এটা প্রুভেন এক্সাম্পল দেখাচ্ছে ওয়ার্ল্ড গ্লোবালি, যে কোম্পানি, যে পিপল অ্যাডাপ্টেড টু AI, তার প্রোডাক্টিভিটি, তার কোম্পানি পারফরমেন্স হ্যাজ গন আপ বাই অ্যাটলিস্ট 2 to 2.5 times. So if you in an ethical way adapt to AI, it can enhance your career, it can enhance your company's performance, and it can enhance the overall ecosystem of human development. So with that, I pass it to you. I can go on and on this one. Very nice. আমার মনে হয় before I go to Sadia, একটা প্রশ্ন ছিল আপনি একটু আগে বলছিলেন regarding kind of AI watching us.
প্রবাবলি আজ থেকে আমি 10 মিনিট পরে কোন কথাটা বলবো, প্রবাবলি ফেসবুক অর সাম মেশিন লার্নিং মডেল নোস, বা আমি বা আপনি কি, আপনার জন্য হয়তো 20 মিনিট লাগবে, আমি কি বলবো 10 মিনিট এসে বলতে পারবেন। সো লাইক ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট predictability is getting so high এবং machine is getting so powerful, মানে ultimately you are absolutely right, AI has a control on what we do or what we are going to do, তো সেই জায়গায় আসলে রিলেভেন্স অফ হিউম্যানটা আসলে কতদূর হবে। এখানে ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং কোশ্চেন। এবং আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, যদি কোম্পানি ইনভেস্টই করে, দে প্রবাবলি ক্যান ইনভেস্ট মাচ মোর ইন স্মার্ট মেশিন দ্যান স্মার্ট পিপল। আমি প্রথমটা যে আমি আসলে যে প্রথম কোশ্চেনটা করেছিল এটা নিয়ে কিন্তু একটা ডেইলি স্টার আমার লেখা ছিল। এখানে আমি বলেছি ইফ আই এম শিওর অল অফ ইউ ইউজ ইউটিউব অর ব্রাউজ অ্যান্ড অল দিস স্টাফ, এটা আমি শিওর এভরিওয়ান হ্যাজ ফেসড ইট। আমি সকালে একটা জিনিস নিয়ে চিন্তা করছি জাস্ট বাথরুম থিঙ্কিং। ওই জিনিসটা আমি যখন সন্ধ্যার সময় আমি যখন বাসায় এসে ইউটিউবটা সার্চ করি বা ফেসবুকে দেখি, হঠাৎ করে টপিকসটা চলে আসে হাউ। আমি কথা বলছি আমার কলিগের সাথে কোনো একটা টপিকস নিয়ে, আমি সকালে আসছি, আমি ব্রাউজ করতেছি, এই টপিকটা আমার সামনে এসে হাজির। দিস ইজ দ্য আনসার বিকজ দিস স্মার্ট পিপল, গুগল ইন দ্য নেম অফ প্রাইভেসি, গুগল বলি, ফেসবুক বলি, all these big companies are actually misusing or abusing this information. Now you are excited, okay, my God, they can predict it. Now, I think I fully agree with Fahim. এটা যেভাবে যাচ্ছে এবং এটা আমি লিখেছি and I gave justifications how it is possible. People can predict what are going to think after 30 days. Just think about it. They can predict what you are going to think. You don't even know what are you going to think after 30 days, but your machine can think that way. What machine cannot do, machine cannot take decisions. Machine works. Now I'm coming back to second part of the questions. Machine কি করতে পারে? Machine কিন্তু আমাকে sufficient information দিয়ে analysis দিতে পারে, prediction দিতে পারে, but the context of decision making তো ডিপেন্ড করে কনটেক্সটের উপরে। এখন কথা বলি, এখন আমার বাংলাদেশের উপরে কেউ একজন যুদ্ধ ঘোষণা করলো, এই জিনিসটা কি কোনো মেশিনের ভিতরে থাকবে এই ডেটাটা? তাদের কিন্তু কোনো ডেটাটা থাকবে না। তখন কি আমি মেশিনকে যদি বলি তুমি আমাকে ডিসিশন দাও, আমি কি যুদ্ধটা ডিফেন্ড করব না এগ্রেশনে যাব, কি মেশিন উত্তর দিতে পারবে? পারবে না। সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে হিউম্যান নিড অলওয়েজ উইল বি দেয়ার। আমি যখন ফিউচার ডিসিশন মেকিং নিব, কারেন্ট ডিসিশন মেকিং নিব বেসড অন কনটেক্সট, দ্যাট ইজ অলওয়েজ বি দেয়ার। সো ম্যানেজার যারা ডিসিশন মেকিং করে তাদের জব কখনোই যাবে না। আমি কি বুঝাতে পেরেছি? সো হিউম্যান নিড অ্যান্ড টাচ ইজ অলওয়েজ রিকোয়ার্ড। এগেন আজ যেটা বললাম, আমরা প্রেডিক্টেবিলিটি মডেল যে লেভেলে যাচ্ছে তাতে machine will know more about us than we know about ourselves. Thanks, Mahtab bhai. On this particular note, actually, Sadia, Bangladeshe travel agency business to ashole probably decades old. But we know that platform like you and few others have actually revolutionized what role the data, যেটা মাহতাব ভাই বলছিল, যে ডেটা অ্যানালাইসিস ক্যাপাবিলিটি এবং প্রেডিকশন, পার্সোনালাইজেশন, এই ব্যাপারগুলো আসলে কোম্পানিজ লাইক ইউ, how you are actually using this kind of new technologies, whether it is machine learning or any AI or data analytics, and what type of career role can be there or already are there, or in the future how do we actually foresee that a role gulo will be more important for a tech-based platform like you? Or it can be not only like travel, it can be a lot of other platforms, digital platforms. Hello. Thank you, Fahim bhai. That's actually a very difficult and a very wide topic that has to be covered. First of all, যে টপিকটা হচ্ছে গিয়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে, আমি আগে সারেন্ডার করে নিচ্ছি যে আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অত কিছু বুঝি না। আমরা কেউই বুঝি না আসলে। So everything that I'll be saying, it's from my own personal experience, from my orientation with ShareTrip and how we are actually leveraging data or kind of working on data insights. I think the common question that comes is, or যে পার্সপেক্টিভটা আমাদের কাছে সব থেকে বেশি আগে আসে, সেটা হচ্ছে গিয়ে
আমি এখন কিছু বলি নাই কিন্তু হাততালি চলে আসছে। আমার মনে হয় আপনারা কি মানে মানে একটু সিরিয়াসলি ব্যাপারটা নেন, বাট ইট ইজ গোয়িং টু বি ভেরি সিরিয়াস। এখন হয়তো মনে হচ্ছে যে ব্যাপারটা খুব হালকা, আসলে ইট ইজ গোয়িং টু বি দ্য মোস্ট ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর ফর ইউর ফিউচার ক্যারিয়ার। সো আই রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান যারা একটু পিছনে হচ্ছে, একটু হয়তো মনে করছে যে আমরা একটু বোরিং টপিকস ডিসকাস করছি কিনা, প্লিজ রিকোয়েস্টিং জাস্ট কাইন্ডলি actually try to understand what the panelists are saying. Thanks. So coming back to the basic question is AI bolte amra ki bujhi? AI bolte amra bujhi basically in very layman terms hocche technology. যে any kind of technological modification, upgradation, utilization in different medium, in different ways is the main work of technology in order to enhance আমাদের লাইফস্টাইল হতে পারে, enhance আমাদের বিজনেসের স্কোপ হতে পারে, enhance আমাদের এডুকেশন সিস্টেম হতে পারে, as we have seen এখন রোবোটিক্স, STEM কারিকুলাম এগুলো সব কিছু চলে আসছে। সো আমি যদি আপনার কোয়েশ্চেন থেকে আসি যে ডেটাটা আমাদের জন্য কতটুকু ইম্পর্টেন্ট, কিংবা ডেটাটা আমরা কিভাবে আমাদের ব্যবসা খাতে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি, since we claim ourselves a travel tech company, we strongly believe and rely on data. Data ছাড়া আসলে we cannot move a single edge from point A to point B. তার কারণ হচ্ছে গিয়ে আমাদের আসলে কনসেপ্ট যেগুলো আছে যে ডেটা কি আমাদের কিংবা এআই থ্রুতে আমাদের ওভারঅল মাইন্ডসেট, আমাদের পারসেপশন এগুলোকে চেঞ্জ করা যাবে কিনা, from a service center, from a service side আমার কাছে মনে হয় যে ডেটাকে দিয়ে we can also influence people in many ways, in positive ways as well as in negative ways. It depends all on our intention, যে আমরা কি এটাকে ভালো মতো ব্যবহার করতে চাই নাকি আমরা এটাকে মিসইউজ কিংবা অ্যাবিউজ করতে চাই। সো আই থিঙ্ক দ্য বিগেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে আমার বাসাতে যখন কথা হয়, মাই এল্ডারলিজ, মাই মাদার ইন ল, মাই প্যারেন্টস, মাই আন্টস, ওরা সবাই হচ্ছে গিয়ে রেফার করে এভাবে করে যে তোমাদের মোবাইল ফোন তোমাদেরকে নষ্ট করে দিচ্ছে। বাট ইট ইজ অন আস how we are using the mobile technology. It is on us how we are captivating that information, that data, and kind of converting them into positive insights or into positive usage. So travel tech industry কথা যদি বলি, data has become a very pivotal role. কারণ হচ্ছে গিয়ে এটা দিয়ে আমরা ডিসাইড করতে পারছি যে how our business is going to go into the near future. এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের টেকনোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টস কোন জায়গাগুলোতে আছে, কোন জায়গাগুলোতে আমাদের ইমপ্রুভমেন্টস দরকার। ফর এক্সাম্পল ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রির কথাই যদি বলি, ইট হ্যাজ বিন আ ভেরি ওল্ড স্কুল অ্যান্ড স্টিরিওটিপিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, যেটার মধ্যে সব কিছু হাতে কলমে লিখে কাজ করা হয়। Now, if I ask all of you the question that how many of you have time to go to 5 different agents, এক জায়গায় আমি এয়ার টিকেট করব, এক জায়গায় আমি ভিসা করব, এক জায়গায় আমি হোটেল বুকিং দিব, আরেক জায়গায় গিয়ে আমি আমার হলিডে প্যাকেজ প্ল্যান করব, none of us have that time. And that is how technology plays a role. If I am applying for a visa, আমার ডেটা তখন ওকে, আমার অ্যালগোরিদম আমাকে বুঝাবে যে ওকে সে হচ্ছে থাইল্যান্ডের ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেছে, লেটস শো হিম the contents or the communication of Thailand hotels, of the accommodations that are there, the tours and activities that they can do based on the age differences, based on the preferences. So I think data has become a very integral part. Ebong data ke jodi amra override kore dei tahole there is no future for us. Even if there is future, it will not be a bright one for sure. All right? হিউম্যান রিসোর্সের অ্যাসপেক্ট থেকে, যেহেতু আমরা ক্যারিয়ার টক নিয়ে কথা বলছি, হিউম্যান রিসোর্সের অ্যাসপেক্ট থেকে আই উড সে ইন ভেরি সিম্পল টার্মস যে আমাদের আসলে there is no big change or no significant change in the near future, but in the long term, of course, the people who have more expertise, who have more advantage over all these innovations, at least the knowledge or the interest to know, they will go far more ahead than the others. আমি যদি বসে থাকি যে না আমাকে সবাই স্পুন ফিড করে দিবে, আগে আমি when I started my career with Grameenphone, আমার পারসেপশনটা এটা ছিল যে আমার লাইন ম্যানেজার এসে আমাকে বলে দিবে যে ওকে একটা ক্যাম্পেইন প্ল্যান কিভাবে ডিজাইন করতে হবে, কিংবা আমাকে ব্রিফটা বুঝাই দিবে যে how to pitch to an agency for example. But now things or the situation has become so competitive, and the visibility, the
access that we have, whether it is towards knowledge, towards data, towards technology, it's very easily readable, it is very easily accessible. So সেই জায়গাগুলোতে from an employer perspective, I think that this is what we expect from our, whether it's new joiners or experienced or inexperienced people, freshers, যারাই হোক না কেন, যে do your homework, have that interest to learn. Technology te jodi, if you are interested, at least know that how to convert the technology into an asset. Insight ta কিভাবে derive করব? মাহতাব ভাই যেটা বললো যে ডেটা আমাদের সবকিছু আছে, অ্যালগরিদম আমরা সবকিছু করতে পারছি, কিন্তু ইনসাইটটা কিংবা ডিসিশন মেকিংটা ইজ অন দ্য হিউম্যান সাইড, রাইট? সো ওই ডিসিশন মেকিং এর টুলসগুলো কি, সেটা আমি কিভাবে আসলে ক্যাপিটালাইজ করব, আমার বিজনেসের জন্য এটাকে পজিটিভ একটা ইনফ্লুয়েন্স, একটা প্যারামিটার হিসেবে আসবে কিনা, অল দিস থিংস প্লে এ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট রোল, আই থিঙ্ক। আই থিঙ্ক আই হ্যাভ কভার্ড অল দ্য কোয়েশ্চেন্স মোর অর লেস। আমার একটা, I'm just curious to know how many people work in ShareTrip at this moment? We now have around 220 people. 220 people, that Yes. is great number. So, and you just started your business something like? We inaugurated back in 2019 once we received so only our 4 investment. years. Yes. And ShareTrip out of journey these is on. 220 people, how many of them are kind of graduates like these people? We have a very dynamic and a very young team. I think we are the oldest ones in the team. Average, I think, আমাদের age is somewhere between 25 to 28. And all of them are graduates? All of them are graduates? Actually, no. We also encourage non-graduates as well, because we have seen that especially, তার মানে এই না যে don't take the graduation, do take the graduation, it is important, right? The reason being is that, especially আমাদের tech team, which is around 60 people right now. 60? Yes. সো ওখানে দেখলাম যে যখন আমরা স্ক্রিনিং করছিলাম, যদিও আবার বলছি যে ফ্রম আ নন টেক ব্যাকগ্রাউন্ড, আমাদের মেইনলি ইন্টেনশন হচ্ছে কি যে তারা কাজটাকে কতটুকু বুঝতে পারে কিংবা আমাকে ভ্যালু কন্ট্রিবিউশন কতটুকু দিতে পারবে। সো দেখলাম there were two students who were studying in Islamic history, right? And they still did not graduate. But the amount of information and the amount of knowledge they have regarding the technical coding হোক কিংবা API লিখার নিয়ে হোক, scripting নিয়ে হোক, it was amazing. যেটা আমার অনেক মানে তারা কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্টও না, কম্পিউটার ইসলামিক হিস্ট্রি স্টুডেন্ট ছিল। অ্যামেজিং। সো এটা হচ্ছে নিজেদের প্যাশন থেকে। সো এখন যদি আমি ওকে বলি যে না তুমি ইসলামিক হিস্ট্রিতে পড়ে আসছো, তুমি এখন আমার ইসলামিক ক্লাস নাও, তাহলে অফকোর্স ইট ডাজ নট হ্যাভেন, বিকজ ওর নিজেরও সেই জায়গাটাতে ইন্টেনশন কিংবা প্যাশনটা ছিল না। And so we do have people who have not graduated as well, but they have shown their experience through their work, and we recognize those as well. তখন আমরা বলি যে আমরা গুগল টাইপের হয়ে যাচ্ছি আর কি, যে an education degree is not the only criteria, but also it is an important criteria, I would say, at the same point. কারণ আমার মেয়েরা যদি আবার শুনে বলবে যে মা criteria, you said that education is not important. I will actually route this question to Mahtab bhai also, যে আসলেই অনেকেই বাংলাদেশের আমাদের মানে সোশ্যাল কালচারে we probably, or do we actually probably give too much emphasis on certification? This is one thing, যেটা খুব কমন একটা জিনিস। আরেকটা কোশ্চেন আমি হয়তো আপনি একসাথে দুটো আনসার দিতে পারেন। একটা জিনিস আমাদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই এই টাইপের প্রোগ্রামে বা বিভিন্ন সময়ে we actually emphasize a lot of things on soft skill, like your language skill, your presentation skill, and those type of skill, like of course leadership and all those things. But একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়, যেহেতু we are actually talking on a kind of new world of AI or data driven world, somehow আমাদের as a culture, because I'm question করছি because you actually started your career from number crunching, somehow আমার কাছে অনেক সময় মনে হয় যে আমরা বোধহয় as a young generation খুব data driven না। যেমন অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখি আমার সেলসের বা মার্কেটিংয়ের লোকরা, they spend too much time on kind of a flashy presentation, like বড় বড় কথাবার্তা, but in terms of detailing numbers, somehow they don't, because they don't feel comfortable actually talking to the numbers. So when I communicate, it is, এখন তো আসলে আমি আপনার সাথে কমিউনিকেট করছি না, আমি একটা ডেটার সাথে কমিউনিকেট করছি। টকিং মানে কমিউনিকেশন অ্যাবিলিটি উইথ ডেটা, is that going to be the new kind of soft skill or whatever skill we tell? এই দুইটা কোশ্চেন আমি আপনাকে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফাহিম। প্রথমটা কোশ্চেনটা আমি উত্তরটা দিই এইভাবে, অ্যান্ড গিভ টেকিং মাই ওন এক্সাম্পল। আই ডোন্ট নো হাউ মেনি অফ ইউ হার্ড অফ সামির স্ক্যান। সামির স্ক্যান হচ্ছে, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ইনফ্লুয়েন্সার, মাই সান, সেকেন্ড সান। He decided to, my family lives in Australia, and he decided to pursue his own passion. ও অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে সে বাংলাদেশে আসছে to create contents and social content.
এবং সে প্রথমে 9 মাস তাকে টেস্ট করলাম, তার আই গেভ হিম দ্য পারমিশন, ইয়েস ইউ আর অ্যালাউড টু ড্রাইভ ইউর ওন প্যাশন বাট ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ স্টাডিজ। কিন্তু এখানে যে পয়েন্ট আমি ট্রাইং টু হাইলাইট, ওর বয়স মাত্র 20, ওকে কিন্তু আমি একবারও বলি না তোমার ডিগ্রি নিতেই হবে, এটা করতে হবে সেটা করতে হবে, বাট আই ওয়ান্টেড টু টেস্ট হিম হাউ হার্ড হি ক্যান ওয়ার্ক। সো এই কথাটা বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ডিগ্রি ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড আমি ওকে বলতে পারি, ওকে আমি যেটা দেখছি গত 1.5 বছর ধরে, হি ইজ ওয়ার্কিং রিয়েলি হার্ড অ্যান্ড স্টেইং ইন বাংলাদেশ। আই ক্যান, মানে ইটস নট বিকজ অফ মাই সান আই এম সেইং দ্যাট হি হ্যাজ লার্ন হাউ টু ডিল উইথ পিপুল। মাস্টার এমবিএ করে বিবিএ করে যে শিক্ষাটা শিখতো সে, এই গত 1.5 বছরে সে একটা কোম্পানি ফর্ম করে, স্টার্ট আপ ফর্ম করে যেভাবে লোক রিক্রুট করছে এবং ম্যানেজ করতে, অ্যান্ড দ্য কাইন্ড অফ ডিফিকাল্টিস হি ইজ ফেসিং অ্যান্ড স্টিল হি ইজ মার্চিং আহেড, ইট ইজ অনলি পসিবল ওয়ান্স ইউ আর ইন দ্য রিয়েল ফিল্ড। অ্যান্ড সেই জন্য আমি বলবো যারা তোমরা এখানে আছো ইয়াং জেনারেশন, গো বাই ইউর প্যাশন, এবং এই ক্ষেত্রে হোয়াট ইউ লার্ন আউটসাইড দ্য একাডেমিক ইউ ক্যান লার্ন মাচ মাচ মোর। সো এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট। আর সেকেন্ড পার্টটা ছিল ওই টকিং উইথ ওকে দ্য সফট স্কিলস। প্রথমে কিন্তু আমরা বলেছি যেটা ইফতেখার বারবার বলেছেন, যে সফট স্কিল ইজ গোয়িং টু বি দ্য ডিফারেন্সিয়েটার আহেড অফ ইউনো। আমরা যদি নেক্সট 5-10 ইয়ার্সের কথা চিন্তা করি, আমি এখানে একটা গল্প বলতে চাই। ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি লাইক দ্যাট? ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি মানে ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু প্রেজেন্ট এ বুক লাইক এআই ফর ইডিয়েটস? অ্যান্ড আমি কিন্তু এই গল্পটা অনেক জায়গায় বলি। আমার যখন ইউনিলিভারে আমি 92-93-তে জয়েন করি, তখন হচ্ছে কি আমাদের সামনে শুধু ডেস্কটপ দেওয়া শুরু হলো। আমরা কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে ডেস্কটপ পাই নাই, আমরা দেখিও নাই, উই নেভার ট্রাইড ইট। আইডিএলসি থেকে আমার ফার্স্ট এক্সপোজার হয় 91-এ, তারপর 93 থেকে ইউনিলিভারে আমাদের টেবিলের উপর ডেস্কটপ দেওয়া হলো। আর যারা ওখানে কাজ করতো, আমি ছিলাম ফার্স্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি ফাইন্যান্সে। দেখা গেল যে প্রচুর 30-32 বছর ধরে কাজ করতেছে, তারা এসে আমার ফাইন্যান্স ডিরেক্টরকে কমপ্লেন করতেছে, স্যার এখানে তো কম্পিউটারতে ঠিক মতো যোগ বিয়োগ করতে পারে না। অ্যান্ড চিন্তা কর, প্রত্যেকে এসে একই কমপ্লেন করতেছে। ওরা যে মেশিন ইউজ করতে পারতেছে সেটা বলতেছে না, তারা বলে যে যোগ বিয়োগ করতে পারে না। ওরা ব্লাইন্ডলি কিন্তু ক্যালকুলেটর যোগ বিয়োগ করতে পারতো। তখন আমাদের ফাইন্যান্স ডিরেক্টর তখনকার সময় আমাদের বিজনেস সিস্টেম ম্যানেজারকে ডেকে বলল, খুব গালিগালাজ আমার সামনেই করার পর সে বলতেছে, তোমার তো কি মেশিন দিচ্ছে, তুমি তো ঠিক মতো যোগ বিয়োগ করতে পারে না, হোয়াট এম আই গোইং টু ডু উইথ দ্যাট? তখন সে তো অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলো, কোনো লাভ হয়নি। 1 সপ্তাহ পরে আমি দেখি সে আবার একটা ওই একই রুমে, ওনার রুমে বকা দিচ্ছে, অ্যান্ড আই হ্যাপেন টু বি দেয়ার। হি প্রেজেন্টেড হিম এ বুক কল কম্পিউটার ফর ইডিয়েটস। জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট সিনারিও, অ্যান্ড ইট ক্যান হ্যাপেন টু ইউ if you don't learn AI and your boss also don't learn AI. You may end up giving the AI for idiots book to your boss. The message I'm trying to give, AI has to be known and understood not only by you, but the bosses also has to understand. Otherwise, there will be a gap in your knowledge and that knowledge. The other part I want to emphasize, because you are very young, you have a bright future. এবং এটা নিয়ে আমি লিখেছি, and it is very, very critical. এই যে এআই, হাউ ইট ইজ বিং মিসইউজড অর অ্যাবিউজড, যারা ডিজিটাল গেম খেলে, কতজন এখানে গেমিং এর মধ্যে আছে? কোয়াইট এ গুড নাম্বার। এখনো বলবে না। আই ক্যান টেল ইউ, এই গেমিং এডিকশন, ইট ইজ অলসো এআই বেসড। এই গেমিং এডিকশনের জন্য কোরিয়ার মতো দেশে এবং চীনের মতো দেশে ইউথ প্রোটেকশন অ্যাক্ট চালু হয়েছে, যেখানে সার্টেন টাইমের পরে কিন্তু গেম ইউ ক্যানট প্লে। এখন এটা কেন আমি এমফাসাইজ দিচ্ছি, এই গেমিংটা যদি এডিকশন কন্টিনিউস, ইট উইল টেক ইউ টু নেক্সট লেভেল। কি হবে জানেন? গেমিং এর নেক্সট লেভেল কি? এই যে গেমিংরা যারা গেমগুলো তৈরি করে, দে প্রিপেয়ার ইউ ফর দ্য নেক্সট লেভেল। হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট লেভেল? এনি আইডিয়া? বেটিং। ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ দ্যাট? দে আর প্লেইং উইথ ইউর মাইন্ড। ফার্স্টে হুক করাচ্ছে হচ্ছে সিম্পল ডিজিটাল গেম, তারপর ভার্চুয়াল গেম, দেন দে পুট ইউ ইনটু বেটিং. And if you get into this betting, it is one of the worst addiction that you can have, and it is worse than drugs. So as a generation, you can face a severe challenge if you don't understand all these tricks that machine can play on you. So, and the soft skill is paramount important, and I can tell you the value of you, whether you are in a job or you create job for others, in your network. The more network you have, the more brand value you'll be having. Look, you do only in the work, behind the scene, no one knows you, so no one will understand what are you up to, and no one knows you.
But if people knows you because of your work externally, that can create a lot of value for each of you. So with Thank that, you. I pass it to Fahim again. থ্যাঙ্কস ওখান থেকে ডন সিগন্যাল দিচ্ছে, আমি আর 2 মিনিটের মধ্যে নেব লাস্ট কোশ্চেন টু সাদিয়া। সাদিয়া, মানে যখন আমি তোমার লিঙ্কডইন প্রোফাইল দেখছিলাম, যেটা আবার বললাম যে ইউ অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড অ্যাজ এ কর্পোরেট ক্যারিয়ার, হ্যাঁ, ইন কাইন্ড অফ টেলকো অ্যান্ড সাম আদার এফএমসিজি ব্র্যান্ডস প্রবাবলি। আমাদের এখানে অনেকেই হয়তো আছে যারা চাকরি করছে বা অনেকে চাকরি করবে, বাট অনেকে আসলে এখনো তাদের মানে ডাইলেমাতে আছে, তারা কি এন্টারপ্রেনার হবে নাকি চাকরি করবে, বা চাকরি একবার করে শুরু হয়ে গেলে কি সে ফিউচারে এন্টারপ্রেনার হতে পারবে কিনা। সো ডু ইউ ওয়ান্ট টু কাইন্ড অফ গিভ ফ্রম ইউর ওন পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, যেটা আসলে এটা কি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, সবারই কি আসলে একটু কয়েক বছর চাকরি করেই এন্টারপ্রেনারশিপ যাওয়া উচিত, নাকি দে শুড অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট, কারোর যে প্যাশন থাকে দে শুড স্টার্ট ফ্রম ডে ওয়ান? আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স ইজ দ্যাট আমার 10-11 বছরের কর্পোরেট ক্যারিয়ার ইন বিগ ব্র্যান্ডস, আই থিঙ্ক ইট হেল্পড শেপ মি, ডিসিপ্লিন মি। কারণ entrepreneur is kind of jodio ekhon amra we are talking a lot about entrepreneurship and we do encourage entrepreneurship very significantly, but ota discipline chhara ashole hobe na. Everyone has the potential to be an entrepreneur, kintu entrepreneur take successful result e niye jawar jonno the amount of effort, the amount of passion, the amount of hard work, the amount of sacrifices that you need to make, I think all these things are extremely important before you go into the journey of entrepreneurship. Ebong personally speaking, I would request everyone jara entrepreneur hote chaye je have a couple of years of experience, whether it is in big corporates, whether it is in medium corporates, or whether it is in startups as well, because sheta hoy ki amader perspective ta open koriye de, knowledge base ta in terms of work culture take easy koriye de, because whenever I jumped off from my corporate career into my own business, there was a cultural shock for me. কারণ কাজের সময় যেটা ছিল যে আই নিউ দ্যাট ইট ওয়াজ আ 9 to 7 জব, আই নিউ দ্যাট উইকেন্ডস ওয়ার মাই সেলফ, আদার দেন এক্সেপশনাল কোনো যদি প্রায়োরিটি কোনো কাজ যদি না থাকে, অ্যানুয়াল লিভ বলে যখন আমি বলছি তার মানে আমি অ্যানুয়াল লিভটাই আসলে আর্ন করেছি, এখানে আই ক্যান এনজয় মাই সেলফ অ্যান্ড রিল্যাক্স মাই সেলফ, রাইট? Entrepreneurship, there is nothing like that. 24/7. It is 24/7, it is 365 days and it is year on year. So ওই ডেডিকেশনটা যদি নিজেদের মধ্যে না থাকে, ওই ডিসিপ্লিনটা যদি না থাকে, আই থিঙ্ক it becomes very challenging, এবং তখনই যেটা হয় যে ও আমি আমার লাইফ নিয়ে কি করলাম, আমার তো সব কিছু আশেপাশে ফেল করে যাচ্ছে, মাই ফ্রেন্ডস আর ডুইং সো মাচ বেটার, মাই অ্যাসোসিয়েটস আর ডুইং সো মাচ বেটার, আমার জীবনে কিছু হবে না, আমি এই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে পাড়ি দিয়ে ইমিগ্রেশন নিয়ে চলে যাব, এই টাইপের একটা, মানে দিস ইজ দ্য কমন ট্রেন্ডস দ্যাট I hear usually. But I think that entrepreneurship is a very interesting field to play in, whether you are in the travel space, health tech, ed tech, agro tech. Ekhon there isn't any industry যেটার মধ্যে আসলে entrepreneurship এর প্রয়োজনীয়তা যে নেই. I don't think we will be able to claim that fact. Each and every segment of the nation needs entrepreneurship skills. We need people coming forward. We need more technological innovations. But we should take it as a fashion only. We should not take it as a fashion. হ্যাঁ, মানে আমি entrepreneur হয়ে গিয়ে আমি একটা status quo নিতে চাই, I think that should not be the mindset that we have. We should be contributing towards something more Be prepared focused. to have that pain in the early For sure, pain ছাড়া gain আসবে না, এটা একদম শিওর। ওকে, দ্যাটস গুড। আমি লাস্টে আমাদের প্রথমের স্লাইডটাকে আবার আনতে পারবে ওখানে, যদি পিছনে পারে। আমি লাস্ট নোট, মাহতাব ভাই আপনি যদি কোনো সাজেশন দিতে চান, দেন উই উইল অ্যাকচুয়ালি এন্ড উইথ এ কমেন্ট। আমি একটা জিনিস বলবো, হার্ড ওয়ার্কিং এর কোনো অল্টারনেটিভ নাই। এনিওয়ান ওয়ান্টস টু টেক শর্টকাট ইজ নট গোইং টু ওয়ার্ক। পজিটিভ অ্যাটিটিউডের কোনো অল্টারনেটিভ নাই। ইফ ইউ আর নট পজিটিভ অ্যাবাউট ইউর সেলফ অ্যান্ড পিপল সারাউন্ডিং ইউ, you'll never succeed. And last point হচ্ছে, if anything goes wrong, first blame yourself. If you blame yourself, you can correct. Admitting mistake is the nature. Identifying the mistake is a culture, and correcting the mistake is progression. So if you follow this, no one can stop you. থ্যাংকস এ লট, থ্যাংকস এ লট। আমি শুধু এইটা দিয়েই শেষ করব, মানে আমি এটা এনেছিলাম যে অনেকের মনে হয়তো যারা দেখে নাই এই মুভিটা, ভাবতে পারে যে মানে বাঘটা কি খেয়ে ফেলবে ছেলেটাকে, নাকি ছেলেটা বাঘটাকে মেরে টিকে থাকতে হবে। কিন্তু যারা মুভিটা দেখেছে তারা কিন্তু সবাই জানে যে শেষ পর্যন্ত কি হয়, দে বিকেম ফ্রেন্ড, তাই না? দে বিকেম ফ্রেন্ড অ্যান্ড দে ডিপেন্ডেন্ট অন ইচ আদার। তো
সিম্বলিক অর্থে আমি কেন মেশিনকে বাঘের সাথে কম্পেয়ার করলাম, যেটা মাহতাব ভাই সাদিয়াও বললো যে উই নিড টু কাইন্ড অফ লার্ন হাউ টু কো এক্সিস্ট। এখানে কে কাকে খাবে বা কে কাকে বিট করবে তার থেকে বড় কথা হচ্ছে কে কাকে আমরা ফ্রেন্ড হিসাবে নিব এবং উই অ্যাকচুয়ালি সার্ভাইভ ইন দিস নিউ ওয়ার্ল্ড। সো এই সার্ভাইভাল স্কিল টাই আসলে মেইন ব্যাপার। সেই ব্যাপার জন্যই কিন্তু আমরা এই সেশনটা particularly একটু নিউ ডাইমেনশন আনার চেষ্টা করেছিলাম যে হাউ এআই, হাউ ডেটা, মেশিন লার্নিং ইজ গোয়িং টু বি সো ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড হাউ উই হ্যাভ টু দ্য নেক্সট জেনারেশন has to actually prepare themselves to coexist with this thing, not kind of go away from this, just coexist. So thanks everyone, thanks Don for giving us the opportunity. I hope it was useful. Thanks to my co-panelists. Let's give a great round of applause. Thanks. Three power-packed speakers on the stage. Ladies and gentlemen, aro jore hattali hoite hobe, please. Thank you. We have some token of appreciation. If you could stand in the middle. Hey, quickly, yes. And I know I need to talk with Shehzad bhai about something, so I'm gonna come and talk to you about that. Can I again request all of you to be on the stage, to give them the token of appreciation, to give them the honor. Chole asha, hai, Shehzad bhai, Aliaza sir, Iqbal bhai, please come, ma'am, if you could come. Hey, it's a good exercise, yes. Yes, absolutely. আমাদের মাঝে নেসলে থেকে নয়ন আপু আসে। নয়ন আপু, if you can come on the stage. No, just come on the stage. We'll give them the gifts. আসেন। Okay, so before I invite our next power speakers, can you all please stand up? No, not the speakers. The participants, can you all please stand up? Because আমার যদি একটু অ্যাক্টিভিটি আমি আপনাদেরকে না করাই তখন আমাকে দেখতে স্টেজে কোল বালিশের মতো লাগবে, তাই না? বিকজ ইউল বি ফিলিং স্লিপি অ্যান্ড দ্য স্পিকার লুকস লাইক আ কোল বালিশ। সো আপনাদেরকে দাঁড়াতে হবে না, আমাদের স্পিকাররা বসতে পারে। আমি আমার পার্টিসিপেন্টদের দাঁড়াতে বলতেছি, বিকজ পার্টিসিপেন্টস হ্যাভ টু কেয়ারফুলি লিসেন, রাইট? ওকে, সবাই দাঁড়িয়েছেন? Okay, so out of all of you guys, how many of you know how to dance? Aman bhai, apne hat naman. How many of you know how to dance? Acha, hat namai felen. How many of you
do not know how to dance? Do not know. আচ্ছা হাত নামায় ফেলেন. How many of you will never raise your hands no matter what I say? Okay, so যেটা হয় কি, now that, as you know, now that I'm famous, আমি যখনই কোনো গায়ে হলুদে দাওয়াতে যাই, with a very nice intention of having the কাচ্চি and run away, ওখানে যখন নাচানাচি হয় আমাকে জোর জবরদস্তি স্টেজে নিয়ে যায় বা নিয়ে আসে যে ডন ভাই ইউ অলসো নিড টু ড্যান্স. তো ইটস আ ভেরি ভেরি প্রবলেমেটিক থিং. সো আই থট যে এই প্রবলেমটা কিভাবে দূর করানো যেতে পারে, বিকজ দে উইল টেল ইউ টু ড্যান্স অ্যান্ড ইউ ডোন্ট নো হাউ টু ড্যান্স. ওকে, সো আমি আপনাদের সবাইকে একটা ট্রিক শেখাই দিব. ওকে, ইউ জাস্ট ফলো দিস ট্রিক ফ্রম নেক্সট টাইম অনওয়ার্ডস. ওকে, আপনারা সবাই আমার সাথে আছেন তো? না থাকলে বলে দেন নাই. Volunteers can escort you out. I'm just joking. Okay, সবাই সাথে আছেন? আচ্ছা, আমার ল্যাপটপে সাউন্ডটা আসবে, হ্যাঁ? ওকে, সো গাইজ, আমি আপনাদের সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি. খুবই সিম্পল. ওকে, আপনারা যারা আছেন আপনারা অডিয়েন্সের দিকে দেখতে পারেন. ওকে, সো আপনাকে বললো টু ড্যান্স অ্যান্ড ইউ ডোন্ট নো হাউ টু ড্যান্স. ওকে, সো ইম্যাজিন ইউ আর ড্রাইভিং আ কার. সবাই একসাথে, হ্যাঁ? গাড়ি ইমাজিন করেন আপনি বাল্ব লাগাচ্ছেন. লুক এট দ্যাট, লুক এট দেম. বাল্ব লাগাচ্ছেন. ও ওয়াও. এই আপনারা কি আপনারা ড্যান্স করছেন না কেন স্টেজের উপরে? হ্যাঁ, এখন আপনারা ইমাজিন করেন পা দিয়ে সিগারেট নিবাচ্ছেন. শেহজাদ ভাই আছে. ওকে, নাও ইমাজিন করেন ময়লা পরিষ্কার করছেন এভাবে. সবাই একসাথে, হ্যাঁ. ইমাজিন করেন কেউ টাকা চাইছে. টাকা চাইলে অফিসে গিয়ে টাইপিং করেন. কি ভাই, আর কি করা যায়? ঘুরতি উড়ান. বাথরুমে গিয়ে গোসল করেন. গোসল শেষে সবাই একসাথে, হ্যাঁ, টাওয়াল দিয়ে গা মুছেন. থ্যাংক ইউ. নিজেদের জন্য জোরে হাততালি হবে, জোরে হাততালি হবে. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ. এত অসাম অডিয়েন্স হবে আমি কখনোই ভাবি নাই. নিজেদের জন্য আরেকবার জোরে হাততালি হবে. সো এখানে সব সিটস আর ফিল্ড আপ. আমার টিম বলছে সিঁড়িতে অনেকে বসা. ভেরি গুড. হ্যালো, এটাই দেখতে চেয়েছিলাম যেন জায়গা না হয়. সো উই আর ভেরি হ্যাপি. এখানে উই হ্যাভ 1050 সিটস. ইটস অল ফিল্ড আপ. সো থ্যাংক ইউ গাইজ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড. So our next speaker is a legend, living icon in Bangladesh. She started her career in 1984, as an entry-level executive, just like all of us. Amader jebhabe career shuru hoy, and in time she became the first female managing director of a large multinational corporation called Berger. And Berger is the biggest paint brand in the country and one of the biggest in the world, right? Under her leadership, Berger has won Bangladesh's Most Loved Brand Award 12 times in a row. So definitely, she knows something and she does something that the rest of us, we do not know, we do not understand. So I would really, really request her to share her experiences with all of us. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Rupali Chowdhury, the Managing Director of the mighty brand Berger. Kalina khub baje hoyse kintu. Okay, very good. Thank you. Thank you.
afternoon. I really don't know. I'm overwhelmed. কারণ এত বড় একটা লার্জ অডিয়েন্সের সামনে আমার কখনোই কথা বলা হয় নাই। It was always a small section of people talking about negotiating, talking to the journalist. কিন্তু একটা ইয়াংস্টারদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে আমারও একটু ইয়াং মনে হচ্ছে আর কি। বয়স তো অনেক হলো, আমার মনে হচ্ছে যে আমার মনের বয়স 16, বাট মাই ফিজিক্যাল এজ, এখন আমার ফিজিক্যাল এজকে তো আই ক্যানট ডিফাই, বাই আই ডিফাই দ্যাট উইথ দ্য মাইন্ডসেট the people around me, because they are continuously teaching me new things. That's why I remain 16 and eager to carry on with my life, with my loved ones, with my colleagues and everything. So আমি এই রাইট আপটা আমি লিখেছিলাম 2008 সালে। কারণ হচ্ছে তখন আমি এমডি হওয়ার পরপরই আমাকে ডাকা হয়েছিল। I was literally shivering যে what am I going to say. সুতরাং আমি খুঁজতে খুঁজতে দেখি যে আমার তো কিছু একটা বলতে হবে। সো আই নিড সাম রেফারেন্স ইন মাই হ্যান্ড সো দ্যাট আই ক্যান শেয়ার আমার লোকরা আবার আমাকে বলেই দিয়েছে যে হোয়াট ইউ আর সাপোজ টু সে। সো ইটস নট রিয়েলি আই ক্যান সে এনিথিং আই ওয়ান্ট। সো ইটস মোর অর লেস কাইন্ড অফ অ্যাকচুয়ালি censored speaking I am going to deliver today. আমি বড় হয়েছি একটা শহরতলি গ্রাম, মানে গ্রাম বলা যাবে না, উপজেলা পটিয়া শহরে, এবং পটিয়া শহরে আব্দুর রহমান গার্লস হাই স্কুলে আমি পড়েছি, এবং তারপরে চিটাগং গভর্নমেন্ট গার্লস কলেজে পড়েছি, সায়েন্সেই পড়েছি, এবং ওইটাও আবার গার্লস কলেজ। এবং সেখানে অসম্ভব রেস্ট্রিকশন ছিল, সন্ধ্যা 7টার সময় দরজা বন্ধ, কোনো ছেলে বন্ধুর সঙ্গে দেখা নাই। সো অল থ্রি অফ মাই লাইফ, এত বছর ধরে আমার পার্সোনাল লেভেলে ফ্রেন্ডশিপ ছিল, বাট অন দ্য প্রফেশনাল আমার স্টুডেন্ট লাইফে আই ওয়াজ ডিভয়েড অফ এনি কোম্পানি অফ মেন। হোয়াট এ গ্রেটফুল লাইফ আই হ্যাড। ইন স্পাইট অফ দ্যাট ফ্যাক্ট আই হ্যাড আমি তখন বলতাম বন্ধু, পরে হইলাম স্লাইটলি মোর দেন বন্ধু, তারপরে হয়ে গেল সে আমার হাজব্যান্ড। So you can imagine the life goes on in different layers. So the academic life, tarpore ami chemistry te honors korlam, and then I did my MBA. So if you say MBA পড়াটাও একটা ম্যাজিক্যাল বিষয়, বিকজ আমি MBA সম্বন্ধে আমার কোনো আইডিয়াই ছিল না। I said that আমি কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স করব, then may I go for BCS or some job or in a PhD আমি কখনো ভাবি নাই, because that was beyond my imagination. I was never ever that brilliant student. সুতরাং আমার ভাই বলেছে you have to study MBA, and then my not তখনও ফিয়াসে বলা যাবে না, because our own was inter-religious marriage. ও বলেছে তুমি না পড়লে আমার পড়া হবে না। তখন ও অলরেডি মেডিকেল ছেড়ে দিয়েছে, নানা কিছু ছেড়ে দিয়েছে। সো হি বিকেম এ কাইন্ড অফ এ bohemian person. So I thought that I have some kind of love for him. I said that okay, I can commit 2 years of my life. I really don't know what it is all about. Suddenly ওর সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে দিলাম এবং পাশও করে গেলাম। I don't know why I passed, এবং পাশও করে গেলাম। পাশ করে গিয়ে আমি বুঝলাম যে দিস ইজ নট মাই লাইফ, কারণ IBA এর পড়াশোনা ইজ টোটালি ডিফারেন্ট দেন হোয়াট উই ইউজ টু ডু ইন দ্য ইউনিভার্সিটি। ওটা পড়তে গিয়ে দেখলাম এভরি উইকে এভরি ডেতে পরীক্ষা, অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ এ বেঞ্চমার্ক 2.5 এর নিচে গেলে তুমি আউট হয়ে যাবে। সো আই ওয়াজ মোর অফ afraid of failure. So success was not the goal. I was afraid of failure. So the afraid of failure makes me what I am today. So every time we say that I am this, I am that, I can do this, actually I believe that in everybody's mind there is a fear, there is a scare যে আমি এটা করতে পারবো কিনা। So we only have to take that step যে আমি চেষ্টা করব, আমি যদি ফেল না হই। When you do that, then তুমি দেখবে যে তোমার দরজা অনেক খুলে যাচ্ছে and you become successful. And success আমি ওইটাকে একটা
রিলেটিভ টার্ম অনেকে বলতে পারবে যে আপনি তো অনেক কিছু হয়ে গেছেন এখন তো এগুলি বলতেই পারেন নো এভরি স্টেপ অফ মাই লাইফ হোয়াট এভার আই ডিড আই ওয়াজ হ্যাপি I was happy doing that. I thought I was lucky যে আমাকে এই পজিশনটা দেওয়া হয়েছে সুতরাং basically whatever is given to me I can give it a best shot. That's what you can do. অনেকেই বলবে you pursue your passion বলতে গেলে আমাদের অনেকেই আমার ছেলেমেয়েরা আছে they take a long time to find out their passion. So during that period what you do, you have to go for first or second or third passion of yours এবং যেটা তোমাকে দেওয়া হলো সেটা আমাকে ডিসিপ্লিন হার্ড ওয়ার্কিং অ্যান্ড ইনোভেটিভ ওয়েতে করতে হবে অ্যান্ড এটা করতে গেলেই দেখা যাবে যে উই আর অ্যাকচুয়ালি স্লোলি যেটা আমার থার্ড প্যাশন ছিল ওটা আমার ফার্স্ট প্যাশন হয়ে গেল বিকজ মাই ফার্স্ট প্যাশন ওয়াজ টু বিকাম এ সিঙ্গার কিন্তু সেটা আমার বাবা ওখানে করাল হস্ত বলছে অনেক গান শেখা হয়েছে অনেক প্রোগ্রাম করা হয়েছে বিকজ ইন মাই 10 years of high school and intermediate I never took my study very seriously. I thought I'm going to be a singer. So life takes you where you don't know. So that's why I'm saying that whatever is second or third or fourth, you just grab it and do it that I'm not going to fail. So, and that's actually how. And now I must tell you how I got into Berger. So that's also actually a decision, commercial decision I must say. My husband was transferred to Chittagong. So I actually started applying Chittagong in all companies. যে যেখানে যায় এক জায়গায় আমাকে জিজ্ঞেস করে আই এম নট গোয়িং টু নেম দ্য কোম্পানি তারা জিজ্ঞেস করছে যে তুমি তোমার নাম রূপালী চৌধুরী এখন অবশ্য হক চৌধুরী আছে তো তোমার হাজবেন্ডের নাম কেন আব্দুল হক সো হোয়াট ডু আই সে আই মিন আই সেড দ্যাট নো দিস ইজ নট মাই কোম্পানি ওয়েন অ্যাকচুয়ালি there is not a question of humanity. Human beings are above all. Religion came later on. So if someone asks your first actually porichoy, you say that I am a homo sapien. I am a human being first. Then everything comes along. With humanity, all the religious values are coming in. So those are not contradictory. Some people try to create something that's different, but so we are human beings. That's the first and foremost thing we must understand because it helps you in the organization to look at someone as your peer. And then আমাদের inclusion and diversity অনেক কথা হয় আমরা এখন inclusion and diversity যে শুধু মেল ফিমেল দেন আমরা কথা বলতে আসছি transgender and future who knows we are going to talk about LGBT which is not the thing of discussion in today's world. So like people say, talk about AI, who is not, we can also talk about LGBT, that because that's the reality of life, because the 10% of the world's populations belong to them. Can we really ignore them for how long? So this is one. So I had to go to Chittagong. I was digressing from this, my discussion. So I apply korchilam. The Berger, actually they had a position of planning manager. So I applied. And আমার ইন্টারভিউ একবার নেওয়া হলো দুবার নেওয়া হলো তিনবারের বেলা আই গট টায়ার্ড তো ওদের একমাত্র সমস্যা ছিল অ্যান্ড দ্যাট অ্যাট দ্যাট টাইম রেকিটের একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিল আই মাস্ট অ্যাকচুয়ালি acknowledge that in front of you he was the managing director his name was Shamsul Kamal and he wrote a letter to the then managing director of Berger that try her out for 6 months উনি বলছেন না আমাদের তো জেটিতে যেতে হবে কাস্টমসে যেতে হবে আমরা তো এরকম মহিলা আমাদের কেউই নাই সুতরাং আদার দেন দ্য সেক্রেটারি অফ দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর তো আমি চাকরিটা পেলাম এবং চাকরিটা পাওয়ার 2 দিন পরেই আমি যে রুমে ঢুকলাম আমি দরজা জানলা সব খুলে দিলাম আমি মনে হলাম প্রথমে দেখলাম এত বড় বড় বালাম বই ইউ ক্যান ইমাজিন হ্যাভ ইউ সিন বালাম বই অ্যাট দ্যাট দ্য কোম্পানিজ রেভিনিউ ওয়াজ 14 crore অ্যান্ড আমি ওখানে যে কোম্পানি থেকে আমি আসছি সিবাগেগি সেখানে আমি ছিলাম প্রোডাক্ট ম্যানেজার অ্যান্ড দ্য সিস্টেম ওয়াজ RPG3 IBM আমি তখন আমরা লোটাস 1 2 3 করছি আমি বলছি এটা দিয়ে আমি কি করব বলছে আপনি যত ইম্পোর্ট করবেন এখানে লিখবেন এখানে করবেন আমি এখানে প্ল্যানিং কেমনে করব হাউ ডু আই ডু অ্যাট দ্যাট টাইম রোলিং ফোরকাস্ট ওয়াজ দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ বললেন না এগুলি কিছু নাই আমাদের আপনি করলে করেন না করলে না করলেন এইরকম একটা অবস্থা
তখন I call my husband, আমি যে তুমি আমার কোথায় নিয়ে আসলা ভাই, এটা কি হলো? তো ও আবার বললো যে ভাই তুমি করতে পারলে করো, না করলে আমি কি বলতে পারি, that's the only option you have. Because he is a very smart guy. He is not going to take any decision himself. He is going to give it back to me. তুমি decision now, I have no compulsion. তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করো. So I thought it over. The only choice I had, actually I improve and I stay and I try to change the company. So I was only mid-management level. But I was working with the managing director and the positions that I was holding. The first thing I did actually, the computerization of the whole thing. At that time, Unix multi-user system was the system. So we hired, and then I had made presentations after presentations, although it was not my job. My job was the planning manager's job, get the materials, inventory and all that, supply chain head. So I became de facto systems manager. So that's how actually my journey started. And I'm not that dynamic enough. I had to stay in Chittagong for 10 years. And then after 10 years, we came back to Dhaka. So you may ask, why didn't you change after 10 years? Because then, the horizon is bigger. You could go to any other company. I didn't do that because by that time, I fell in love with the people, not with the company. The people matters. The journey that we have together, should I really keep it unfinished or should I actually go ahead? So then they made me a director and all that. So, and I went to marketing and I vehemently oppose. আমি মেয়েদেরকে বলবো, আমি অপোজ করেছি অসম্ভবভাবে। আমার দুটো ছোট বাচ্চা, ভাই আমার বাদ দেন, এখান থেকে আমি যা করে আসি তাতেই আমি ঠিক আছি। তাতে আমাদের বসরা, they were actually visionary. Not me. I never had that confidence in me that one day I will become managing director. No. I said that if I become the HOD of any department, I'm more than happy because I want to be financially independent and with my money, I want to help other people. আমি এখানে সবাইকে বলতে পারি যারা আমরা আছি আজকে, যারা টপ পজিশন আছে, every family has got financial issue. Maybe not my father, not my sister, because my second cousin, maybe my second cousin, maybe my people from the village, everybody needs your money. So what you do, বছর মাসের শুরুতেই you have to allocate some amount of money for them. So আমার যখনই ইচ্ছা করে যে আজকে আমি ছাইডা দিমুই, মানে just I will not take it this shit anymore. So I think, oh my God, what is going to happen to these people? These people life is dependent on me. That's how the human species progress. We are each for each other. We are not actually socially wasted যেটা চলে যে সরকার সব চালাবে। Our সরকার cannot do that. So that's how বাঙালি আসলে এইভাবে গ্রাম থেকে যখন আসে, শহরে যখন একজনের বাসায় আসে, দেখবে যে 10 জন গেস্ট একসঙ্গে চলে আসছে। We all have to do that. Because first and foremost, we have to be a good human being. And good human being অনেকগুলি trait আছে, not to lie, not to cheat, not to bribe, not to be corrupt. সেইটা তো এই দেশে আর বলা যাবে না, because that has become the norms of this country, না? সুতরাং I have to say that you are the future of Bangladesh. You will make that change. এবং change কিন্তু সবাই করতে পারে না। Only 10% of your population is the change drivers. So we have to select those people and make them change drivers, and someone has to spearhead that team. So I believe that, among us, you are the change drivers and you are going to take this, country forward. So because before that, I finish that, I have to really say something about what I have written. Anyway, because memory is the most treacherous things in the world. So always take note, Okay, first of all, and then I think life at Berger. So আমার এখানে যারা মানে when I became the managing director, so I had to really, after that 2009 we introduced SAP. তো আমরা ইউনিসটা ছিল কি একটা silos. It was like a silos and silos, everything was not integrated. So I introduced
I introduced actually SAP. SAP করার সময় আমরা shortest possible time, the team selection was critical, and then everything, the productivity went up like anything. We became the trailblazer of SAP. এই মুরগাকে সব জায়গায় দেখানো হয়েছে, they are the most successful company in the world, so in Bangladesh. So you actually take that example and go forward with the SAP. And এর পরের জার্নি যেটা হয়েছে যে I had to select a team who can drive the change. But আমি তো আর মা দুর্গা না, 10টা হাত নাই, কারোরই থাকে না। A leader must be actually accompanied by so many competent leaders who are better than her or better than the managing director himself. So আমার যে এখানে একজন বসে আছে, my door is always open and they always come with new ideas, and I have to really debate with them. So if you want to debate with them, you must be actually very good in the rational, in the intelligence, in the innovative thinkings, because they are all brilliant. In their academic life, they are much more brilliant than me in their respective field. So you should never ever to be associated with more brilliant people than you, because ওই inferiority complex থাকলে you cannot become a good leader. আরেকটা কথা আমি বলিনি, সেটা হচ্ছে যে অনেক কথা হচ্ছিল AI এবং সফট স্কিল এরকম ওই স্কিল আমাদের লিডারশিপ স্কুলে কখনো শেখানো হয় না, unless those people who are actually doing good in the debate or in the sports or in the music. But এই যে একটা লিডারশিপের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা কি, ব্রেভারি, অনেস্টি, and then teamwork, hard work, and ইনোভেশনটাকে আমাকে বাদ দিলে চলবে না, বিকজ ইউ হ্যাভ টু বি কন্টিনিউয়াসলি থিঙ্কিং মাইন্ড। এবং তারপরও আমি বলবো স্লিপ ওয়েল, ডিসিপ্লিন ইয়োর সেলফ, লাভ ইয়োর বিকজ টিমমেটস। আরেকটা কথা বলবো, ইউ আর স্পেন্ডিং অলমোস্ট 8 to 10 hours of your sleepless life in the office. You must enjoy your office. আমি অনেক সময় বলি যারা এরকম একটা গ্রাম্পি ফেস নিয়ে বসে থাকে, আমি আমার HR হেডকে গিয়ে বলি ওর প্রবলেমটা কি ভাই, ও এই সমস্যাটা কি, তাহলে এই গ্রাম্পি ফেস নিয়ে তোমার জীবনটা ধ্বংস করার কোনো কারণ, দেয়ার আর প্লেন্টি অফ জবস। আরেকটা কথা সবসময় বলে নিই আমি, যে বস ইজ অলওয়েজ রাইট। ভাই এটা যতই বলি না কেন এটা সত্য কথা, বসকে তো তুমি চেঞ্জ করতে পারতেছো না, boss is managing his boss. So in a room like me where I am sitting in ivory tower, and I still have to have the ground level knowledge how our people are being treated, like in terms of Iftekhar, when he is thinking that his corporate office is running fine. What about one branch sitting in the Potuakhali, how the manager is actually treating her own people? So that kind of environmental, that is called health study we should do, because every human being is important to us. No matter if he is a gardener, he is doing a very important job. কারণ আমাদের ভালোবাসতে হবে, সম্মান করতে হবে all kinds of labor, be is here, be is physical, because physical work ছাড়া পৃথিবী চলে না। So we must actually give them that kind of সম্মান, respect, and if we can give them, I believe that the organization culture-টা যেটা আছে সেটা build হবে। They will think that this managing director, this level of basically top leader, they are very human. And আমাদের কর্পোরেট বডিকে একটা কি করা হয় ইউরোপে, তুমি 1 কোয়ার্টারে ভালো করো, 2 কোয়ার্টারে ভালো করো না, 3 কোয়ার্টারে ভালো, your job is done. No, the corporate world has to offer, because government cannot do. আমাদের AI নিয়ে আমার যেটা কথা আছে, AI cannot take decision from us, AI cannot take ideas from us. আমি লাস্ট একটা বলে শেষ করছি, I just watched the movie Oppenheimer. Have you seen Oppenheimer? So Oppenheimer দেখে আমার একটা মনে হয়েছে, there has to be a scientific council in the world, কারণ তারা একটা জিনিস বানায় বসে থাকলো, and there is no other body to say what is the side effect of that particular scientific innovation.
একটা ছোট্ট করে বলি যে আমরা যে নন স্টিকিং প্যানটা খাইতাম না আগে, কালো লাগা একটা স্তর ছিল, and it became actually found out the carcinogenic. The innovation of the plastic, who innovated them? Scientists. But who actually couldn't say this is not going to be biodegradable? So there is no scientific council, and AI also require a scientific council, and we must hear from them. Another জিনিস মনে রাখতে হবে, these tech people, I have nothing against them. These tech people are always way ahead in terms of thinking, and not our regulators. So regulators later find out that, oh my God, we are at awe. এখন ফেসবুকের কারণে ওইদিকে রায়ট লেগে যাচ্ছে. What kind of regulation it is required? It is not even known. So ultimately আমাদের একটা moratorium থাকতে হবে, থাকলে we can make a better world, better of everything. So আমার কথা হচ্ছে, you know, life is beautiful and our life is also not perfect. আর যারা মেয়েরা আছে তাদেরকে বলবো, ভাই তোমার গিল্ট কনসিয়াসনেস থাকবেই, hardly there is any work life balance. We try to achieve that, but we can actually aim towards that. But এই গিল্ট নিয়ে আমাদের থাকতে হবে, আমাদের সব কিছুতে মাস্টার হলে চলবে না, nobody is. সো তোমার একলা মেয়ে হয়ে আমি খালি মরে গেলাম আর তারা ছেলেরা কিছুই ভুগলো না, সেটা হতে পারে না। লেট দ্য গিল্ট ফিলিং অলসো গো ইন টু দেয়ার হেড। হ্যাঁ, সো সেটা আমার বলার আছে। আরেকটা হচ্ছে যেটা আমি লাস্ট মোমেন্টে বলতে চাচ্ছি কয়েকটা কথা, সেটা আমার না বললে হবে না, যে লার্ন কন্টিনিউয়াসলি, ডেভেলপ অ্যান্ড স্কিল অ্যান্ড স্টে আপডেটেড, প্লিজ রিড বুকস and also elaborate. Be innovative, creative, as well as hardworking. Detail-oriented, does not pursue cursory knowledge. আমাদের এখানে কিছু একটা হইলেই আমি গুগলে চাপ দিলাম, মনে হয় আমি ডাক্তার হয়ে গেছি, হয় না? আমি এখন গিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ খেয়ে ফেললাম। So I have seen that in my son's case also. You are bound to make mistakes. Better learn from the mistakes. Example, and don't consider yourself inferior to anybody. Never say I, adopt us or we approach. Never, and be open to suggestions, new ideas. Involve in group activities. Make your office a fun place. এটা আমাদের অবশ্য এইচআরও দায়িত্ব যে ফান প্লেস করা, and have some discipline in life. এটা আমার কাছে রিকোয়েস্ট। and I may sound a bit boring, কারণ আমার ছেলেরা বলে কি আমার ছেলে মেয়েরা বলে you are boring. So আমি বোরিং কি করতে পারি, because I have to say the right things. But এই ডিসিপ্লিন ছাড়া জীবন চলবে না, because you cannot have healthy life, you cannot work hard, you cannot think properly. সুতরাং আমি এর আগে before I finish, I must actually give my tribute to my father and mother. And father was a physician and philanthropic physician. He grew up in Rangoon. He studied in India, and he came back to this country, Mayeddak, in the year of 1957, and he actually pursued his general physician job with a fee of 2. So I am his daughter, working in a corporate world, trying to do better for the humanity. Thank you very much. Wow, what a amazing story. Ma'amer jonno aro jore round of applause hobe. I have a very small question, very small question, ma'am. You said that probably about 10% of the populations are, go-getters and doers, change makers, yes, and 90% are not. But ma'am, do you think events like this, which plan to inspire others to take action, would help our population to, 10% to grow to more? Yeah, I have a lot of faith in the youngsters, but the only thing is that আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, I never actually shared my ideas. I knew that I have a better idea than him, because this is sheer fear that I will be ridiculed. So don't fear. Whatever bullshit idea you have, just say it. Just say it. Okay, that's going to work. And I'm mone hoy na ekhon ar 10% is continuously changing. Let's see. I was hoping ma'am would say, yes, এই ধরনের event খুব important for our nation to prosper. I know she means it, না হলে তো speak করতেই আসতো না. I just want to tell you, thank you for being a part of this event.
অ্যাকচুয়ালি এগুলো আমার আসে না, বুঝছো, সেটা আমি মন থেকে বলি। আমি আমি বলি যে ডন ইজ ডুইং গুড জব and he has assembled so many people. He has actually the person who is first say no to any event on Fridays and Saturdays, because that's me, my time. I have to মানে আমার বুঝছো আমার ইঞ্জিনটাকে আবার তেল দিতে হবে, তাই না? So but he could really convince, and also Moshfek and his team যারা মনে করেছে it's absolutely necessary, but all said and done, and আমি মনে করি যে আমি এসে I don't regret. I got the energy from all of you. I absorbed the energy from all of you. Love you all. She loves me a little bit more. I'm just joking. Amra, before ma'am leaves the stage, দুইটা জিনিস, এক হচ্ছে can we play the Berger AV? Number 1. Number 2, এখানে আমাদের আলিয়া জেফতেকার স্যার এবং একটু পরে স্যারকে আজকে পুরো একদম কার্ডিও হয়ে গেছে, অ্যান্ড বার্জারের অনেক এমপ্লয়িজ এখানে আছে। আমি সবাইকে এই স্টেজে আসতে বলবো, মানে যারা সামনের দিকে আছে, whoever can come and wants to come, it will be great to be on the stage. But আমরা তার আগে একটু এভিটা দেখে নিই, just a minute to watch the Berger AV. When we look around, we see our love for color. Stage lights down. It's amazing to see how colors work with our daily lives, how it defines the beauty of a place. All tell a story, all reflect a shade of color. At Berger Paints Bangladesh Limited, we deliver the colors that not only make every story vibrant, but also protect it. We are the most iconic paint company of the nation because we see our brand less about a product and more about a feeling. Berger's success story extends over almost 250 years of rich history. It all began in 1760 when a visionary German named Louis Berger founded dye and pigment making business in England. With time, the company has grown into a globally acclaimed conglomerate. In the year 1950, Berger commenced the paint business in the Indian subcontinent and established its first paint factory at Kalughat, Chittagong in 1970. With bigger vision, Berger established an advanced paint production plant and corporate office in Haque in the years 1999 and 2003, respectively. In December 2005, the company got listed with Haque and Chittagong stock exchanges. Berger stands by people to make better choices to color their world and improve the quality of life. It is not just about paint, it is about discovering the underlying reasons that intrigue our love for colors, how colors play with our minds, and the way they depict our feelings. State-of-the-art production facility and a dedicated team bring solutions that keep you safe and nurture love on every surface. We have 2 gigantic factories spanning an area of 20 acres. Considering the rising demand, the company is in the process of establishing a 3rd factory. Stringent quality control measures are followed during the entire procedures. We believe that social and environmental sustainability are fundamental to the achievement of development outcomes and shall be systematically mainstreamed into the production processes. ETP facility, incinerator, along with other chemical treatment plants and water refinery plants, portray our responsibility towards the environment. Our sales network is one of the key factors of our leadership position.
We have in place a strong distribution and sales network covering more than 14 strategic locations that delivers products in 8 divisions and 64 districts. More than 3,000 direct dealers and much higher number of indirect dealers, 12 customer service points ensure adequate inventories and consistent service. One of our prime objectives is to provide best customer support, connecting them to technology through the most advanced color matching capacity and specialized services like color consultancy, technical advice on surface preparation, special color schemes. To boost customer satisfaction, we offer home decor service from where one can get an array of services related to painting. Berger focuses on interventions that ensure long-term benefits to the painter community. The brand is providing training and supplying express painting tools so that painters can offer superior paint job. Berger has a strong commitment to its team, with a key focus to raise the bar and unlock limitless potential. Our human resources team takes initiatives that foster a healthy corporate practice. We have been promoting the young and creative talents of the country through Berger Young Painters Art Competition, Berger Award for Excellence in Architecture, Berger Award Program for the Students of Architecture of BUID, and Scholarship Program for the Students of Architecture Discipline, Fine Art Faculty, Haque University and Khulna University. These programs have already benefited and inspired thousands of young minds. পাশের বাড়ি ছেলি না তার সাথে খেলি না তার সাথে আলি যাই না তোদের বাড়ি. Apart from business, we have the privilege of providing assistance to 8 to 10 different organizations for the well-being of specially challenged children and also for the organizations working in many aspects of the socio-economic development of the society. Berger is now focused on establishing an even greater foothold in the country, conducting business of the highest standards. We work for the best interests of our clients as we strive to be the best paint brand. This is Berger Paints Bangladesh Limited. We create colors that beautify Bangladesh. What do I need to do to get a job in Berger? What do I need to do to get a job at Berger? Mushfiq bhai, can I give my CV? Training manager hole hobe. I hope there's gratuity provident and a company car. I'm happy. Training ব্যবসা করা খুব tough. I want to get into Berger. Can I request Mushfiq bhai, Mr. Alias Iftikhar, and some of colleagues from Berger to come on the stage? We'll give ma'am a token of appreciation. Jagai achen, samne dike jaga achen. Please come on the stage, ma'am.
I'll just request the guests to come on the stage. ম্যাম বলছে হাততালি একটু কম হয়ে যাচ্ছে। আফিন আপু, can I have you here সামনে? সুদীপ্ত ওই যে ওই সামনে আসছে। আমি একটু এক মিনিট বলতে চাই যে আমরা যখন রাইজ অ্যাবাভ অল লঞ্চ করার চেষ্টা করছিলাম তখন অনেকেই অনেক পজিটিভ ছিল, অনেকেই অত পজিটিভ ছিল না, নেগেটিভ ছিল, অনেকেই অনেক অজুহাত দিচ্ছিল, পলিটিক্যাল সিচুয়েশন, ইকোনমিক কন্ডিশন, ইনফ্লেশন, সেলস ডাউন, হাবি জাবি বলছিল আর কি। তবে বার্জার was the first multinational who said yes. মুশফিক ভাই and the team said yes, যে না we believe in the কই গেল ভাই, we believe in the cause, we believe এটা একটা ভালো উদ্যোগ এবং এটা খুব ভালো কিছু হবে। এবং Berger was the first company and the first multinational also to believe in the cause. So আজকে Berger আমাদেরকে সাপোর্টটা না করলে এই প্রোগ্রামটাই হয়তো করা হতো না, অথবা এই স্কেলে করা হতো না। সো থ্যাংক ইউ, আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে আমাদের সারা বাংলাদেশ থেকে 25টা পেজ থেকে ফেসবুক লাইভ দেখছে। সকালে রুবানা হকের ওই পার্টটা আমি দেখলাম যে অলমোস্ট 30,000 ভিউ হয়ে গেছে এই 2 ঘন্টায়। সো এখানে 1,000 লোক দেখছে, প্লাস 30,000 লোক সারা বাংলাদেশ থেকে দেখছে। সো সবার উদ্দেশ্যেই বলছি যে থ্যাংক ইউ টু Berger and the entire team for doing this. Thank you so much. Thank you dear audience. আমরা এখন একটা লাঞ্চ ব্রেকে চলে যাব। সো দিস ইজ আ 1 hour ব্রেক, অলমোস্ট 1 hour। এখানে এখন 1:20 মতন, 1:17 বাজে। সো আমরা 2:15টায় আবার আমাদের সেশন কন্টিনিউ করব। আমি একটু আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, আপনি আপনার হাতে যেন যে রিস্ট ব্যান্ডটা পরানো হয়েছে ওটা যেন অবশ্যই থাকবে, এন্ট্রি পসিবল হবে না। দিস ইজ নাম্বার 1। নাম্বার 2, যারা টিকিটস পাননি বা কাটেননি বা আমাদের ক্লাব পার্টনার না অথবা আমাদের স্পন্সর না, তারা যারা আসতে চাচ্ছে দে ক্যান কাম, দে ক্যান টেক দ্য টিকিট হিয়ার অন দ্য স্পট। দ্যাটস নাম্বার 2। নাম্বার 3 হচ্ছে আপনারা বাইরে হতে পারেন, আসতে পারেন, বাট মেক শিওর দ্য রিস্ট ব্যান্ড ইজ শোন, ওকে? অ্যান্ড আমাদের ব্রেকটা শেষ হবে 2:15টায়। নিচে আমাদের সব পার্টনার স্পন্সরদের স্টলসগুলো আছে, ওখানে অনেক অ্যাট্রাকটিভ কিছু অফার্স চলছে। ডোন্ট ফরগেট টু চেক আউট দোজ স্টলস। এছাড়াও ফুড কোর্ট আছে, ইউ ক্যান গো অ্যান্ড অর্ডার ইউর ফুড ফ্রম ডাউনস্টেয়ার্স। এছাড়াও বিভিন্ন অফার চলছে, ড্রিঙ্কস আছে, কফি আছে, আইসক্রিম আছে পোলারে। সো প্লিজ গো অ্যান্ড চেক আউট অল দ্য স্টলস ডাউনস্টেয়ার্স। যারা নামাজে যাবেন, ভেন্যু থেকে বের হলেই হাতে বাম সাইডে গেলেও একটু আগালেও মসজিদ, আবার হাতে ডান সাইডে গেলেও একটু আগালেও মসজিদ, 2 সাইড থেকেই 2টা মসজিদ আছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো অ্যান্ড অ্যাভেল ইউর জুম্মা। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ ফর বিং অসাম পার্টিসিপেন্টস। আপনারা কেউ লাঞ্চের পরে যাবেন না, উই হ্যাভ আ ওয়ান্ডারফুল সেট অফ স্পিকার্স। এবং কী কী হচ্ছে আমি আপনাদেরকে এখনই বলে দিচ্ছি। BAT ম্যানেজিং ডিরেক্টর শেহজাদ মুনিম রাইট আফটার লাঞ্চ, দেন সাইয়েদ ইকবাল মাহমুদ হোসেন,